హలో మ్యామ్. శబరీష్. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, నీకు కోఆర్డినేటర్లు చేసావమ్మా. నీకు నిన్న ఈరోజు మార్నింగ్ లింక్ పంపాను, ఎన్సిఆర్టీ సొల్యూషన్స్ అనేది. దాంట్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నవి అన్ని చూసి స్టెప్ బై స్టెప్ నువ్వు రాసేయి ఓకే మ్యామ్. కోఆర్డినేటర్స్. ఓకే, అయితే కోఆర్డినేటర్లు ఇంకొక 8.2 ఎక్సర్సైజెస్ ఉంది కదా, అది నేను ఇంకా టీచ్ చేయలేదు కదా నీకు. ఎస్ మ్యామ్. అది నేను తర్వాత చెప్తాను. కంటిన్యూ కోఆర్డినేటర్లు చెప్తున్నా బోరుగా ఉండిద్ది కదా, కన్ఫ్యూజ్ అవుతావు అండ్ బోరుగా ఉండిద్ది. ది నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ మండే నీకు కోఆర్డినేటర్లు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ రోజు అయితే ప్రాబిలిటీ చెప్తాను. ప్రాబిలిటీ అయితే అయిపోయింది కదా ఒక రోజులో నీకు ఎగ్జామ్ వేలో. ఎస్ మ్యామ్. సో ఈ రోజు ప్రాబిలిటీ చెప్తాను. కోఆర్డినేటర్లు ట్రై చేసావా ఏమన్నా? లేదు మ్యామ్, అంటే చూడలేదు, ఎప్పుడు చూస్తాను. చూసి చెయ్యి. నీకు ఎగ్జామ్ వేలో కావాలి కదా, ఎగ్జాంపుల్స్ కంపల్సరీ చెయ్యి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక్క థీరమ్ కూడా చెయ్యాలి, అయితే చేస్తేనే నీకు హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకే, అయితే ఈరోజు చాప్టర్ 15 ప్రాబిలిటీ చూడు. ఓకే, ప్రాబిలిటీ అంటే మనకు తెలుసు ఏంటిది, ఛాన్సెస్, టేకింగ్ ఏ ఛాన్సెస్. ప్రాబిలిటీ మీన్ అంతే కదా, మేబీ, ఇది డౌట్ఫుల్ అండ్ మేబీ కూడా. అయితే దీన్ని ఛాన్సెస్ ని న్యూమరికల్ ఫామ్ లో ఏమని చెప్తాడు? మెజర్ బై న్యూమరికల్ ఫామ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఏ ప్రాబిలిటీ. ఓకే, ఓకే మ్యామ్. now we'll see the some activities about the probabilities. ఓకే మ్యామ్. See here probability wages some given the instruction that ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు ఏంటి అనేది. అది పెద్ద మనకు అవసరం ఏం లేదు, డిస్కవర్ ఎవరు చేశారు అనేది మనకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. అయితే ఇక్కడ యాక్టివిటీ చూడు. టేక్ ఎనీ కాయిన్, టాస్ ఇట్ 10 times. మనం ఏదైనా ఒక కాయిన్ తీసుకొని దాన్ని 10 times టాస్ చేయమన్నాడు. టాస్క్ ఇట్ 10 times and note down the number of times a head and tail come up. ఓకే, మనం టాస్ చేస్తాము, ఆ టాస్ చేసినప్పుడు ఆ వచ్చే వాటిని హెడ్ టైల్ అనే వాటిని మనం నోట్ చేసుకోవాలి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వేషన్ ది ఫార్మ్ ది ఫాలోయింగ్ ది టేబుల్. ఓకే, దానికి ఏం చెప్పాడు మనకి, ఇలా ప్రతిసారి టాస్ చేస్తాము, హెడ్ వచ్చిద్దా టైల్ వచ్చిద్దా అని తెలియాలి కదా. తెలిసకున్న దానికి ఒక టేబుల్ ఫామ్ చేసుకోమన్నాడు. కాబట్టి ఆ టేబుల్ ఫామ్ లో స్టార్టింగ్ ఏమని రాసుకోవాలి? నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. ఫస్ట్ వాట్ we have to write, number of items the coin is tossed. ఓకే, మనము నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఎన్నిసార్లు వేసాము ఆ కాయిన్ ని టాస్, 10 times 5 times 20 times ఎన్ని టైమ్స్ టాస్ చేసామనేది ఇక్కడ రాసుకోవాలి, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. నెక్స్ట్ వన్, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ హెడ్ కమ్స్ అప్. మనం వేసినప్పుడు హెడ్ వచ్చిందా టైల్ వచ్చిందా అని చూసుకుంటాం కదా కాయిన్ వేసినప్పుడు. అలా వేసినప్పుడు హెడ్ ఎన్నిసార్లు వచ్చినది అనేది చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాడు, నెక్స్ట్ ఏంటిది, ఏ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ టైల్స్ కమ్ అప్. అయితే పైకి టైల్స్ ఎన్నిసార్లు వచ్చినాయా, హెడ్ ఎన్నిసార్లు వచ్చినాయి అనేది ఇట్లా టేబుల్ ఫామ్ లో రాసి మనము ఒకటి చూపియాలంట వాళ్ళకి. ఓకే, ఇలా ఒకసారి టేబుల్ ఫామ్ చేసుకోవాలి మనం. అలా చేసినప్పుడు రైట్ డౌన్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్. మనం అలా చేస్తాం కదా, 10 times చేయమన్నాడు, టాస్ చేస్తాము. ఒకసారి హెడ్ వచ్చింది, ఇంకోసారి టైల్ వచ్చింది, ఒకసారి హెడ్ టైల్ వచ్చింది. దీన్ని మనం ఎలా ఫామ్ చేసుకోవాలి, ఫ్రాక్షన్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. వి హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ద డౌన్ వాల్యూస్. సో దానికి ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాడు. ఆ ఫార్ములా ఏంటిది చూడు, నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఏ హెడ్ కమ్స్ అప్ టోటలీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ద కాయిన్ ఈస్ టాస్డ్. ఓకే, అంటే ఏంటి సబరీష్, ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ హెడ్ కమ్స్ అప్. ఫస్ట్ మనం టాస్ వేసినప్పుడు హెడ్ ఎన్నిసార్లు పైకి వచ్చింది అనేది ఫస్ట్ నోట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఏం చేసుకున్నాడు, టోటలీ నెంబర్ ఆఫ్ టాస్డ్.
For example, here see this one. మనం టాస్ చేస్తున్నాము. నెంబర్ ఆఫ్ టాస్ వచ్చేటప్పటికి 10 టాస్ అని ఇచ్చారు కదా అక్కడ. సో 10 తీసుకున్నాం. ఓకే. అండ్ హెడ్ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది మనకి 2 టైమ్స్ వచ్చింది అనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2/10. ఇట్స్ a fraction or no? Yes or no, Savrish? Is it Yes, fraction or no? Yes. So even this is, we can try to do the more than simplification also. 2 times 1, 2 times 5. So what will get answer? 1/5. Okay, like that. Then another one also, tiles wise. We have to take the form of the tiles. So tile formula, what is there? Number of tiles. See here, number of tiles comes up and total number of times coin is tossed. Same. Before, how what you are used head. Now we have to use tiles. For example, we are tossed on coins. We get the tiles in a 5 times. And how many times we have tossed? 10 times. So 5/10. So 5/10, 5 times 1, 5 times 2. So what is the answer? 1/2. Okay, Savrish, is it understand ma'am. how we have to take in a formula? Yes, ma'am. So this is the number of the total number of the tiles and heads కి మనం ఎలా చేసుకోవాలి ఫ్రాక్షన్ లోకి అనేది. నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని యాక్టివిటీస్ చూద్దాం దీని మీదే. యాక్టివిటీ 1 అయిపోయింది, యాక్టివిటీ 2 చూద్దాం. సి యాక్టివిటీ 2 కూడా చూడు ఏమి ఇచ్చాడు, సమ్ యాక్టివిటీ ఇచ్చాడు. డివైడ్ ది క్లాస్ ఇంటూ 2 గ్రూప్స్. ఇందాక టాస్క్ తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే టేక్ ది క్లాస్ రూమ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ద క్లాస్ రూమ్ ని డివైడ్ ఇంటూ గ్రూప్స్ ఆఫ్ 2 or 3 స్టూడెంట్స్. లెట్ ఏ స్టూడెంట్ ఇన్ ఈచ్ గ్రూప్ టాస్ కాయిన్ ఇన్ ఏ 15 times. ఓకే, ఇక్కడ కాయిన్ ఎన్నిసార్లు చేశాడంట? 15 times చేశాడు. ఓకే, కాయిన్ ఇక్కడ 15 times టాస్ చేసేసాడు, 15 times. సో ఎనీ అనదర్ స్టూడెంట్ ఇన్ ఈచ్ గ్రూప్ షుడ్ రికార్డెడ్ అబ్జర్వేషన్. సో రికార్డెడ్ హెడ్ అండ్ టైల్ అలా 15 times చేసేటప్పుడు ఎనీ స్టూడెంట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ది హెడ్ అండ్ టైల్ అబ్జర్వేషన్. So note ఏమని ఇచ్చాడు హింట్? Note that the coins the same dimension should be used in the all groups. Okay, it all treated as if only one coin has been tossed by all the groups. Okay, see for that one, what they given table, see from this table 15 group. Number of groups, how many? Only one group. How many number of the student? 4. Okay, number of heads వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు వేస్తే అన్నిసార్లు 3 times 7 or like that. And the number of tiles 12 and 8. So here see, here what they have given? Total number of items coin is tossed. Totally number of items coins is tossed is how many times here given? 15 times. Okay, 15 and head and tail how many times came? 3. So this is which one we are doing here? This is the number of times in the head one, only head they are given how many times? 3. So see here head what? 3 times. Here head 3 times. So that's why here head one fraction come 3/15. Okay, now Okay, ma'am. now see, now this is the 12/15. 12/15 what? Number of items the coin has tossed. Totally number of items. And this is one what? Tiles one what? 12. Here what is the one? 12 is there. So 12/15. Okay, 12/15. And next one, second time tossed what? How many? Second group 7 times they made the head, and tiles is there made 8 times,
And totally number of heads 7 plus 3. Totally number of means they taken first one and second one also. So 7 plus 3 over and 15 times they done totally 2 times. So 10 over 30. Okay. And same way they have taken even tiles also. Tiles they taken how much? First group and second group. First group how many times they done? Tiles 8 and second group 8. First group they done 12. So 8 plus 12 plus 12 and 15 plus 15. So if you do addition fraction, what you get? 20 over 30. Okay, have you Yes. understand how you get this formula? How they use? Yes, ma'am. So now activity 3 also see activity 3. Throw the die 20 times down through the number times to the numbers a die as well as balance cube. Okay, with it is a 6 face. And mark the number of from 1 to 6 one number, one face, and sometimes dots appear in a place of the number. ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు? త్రూ ది డై తీసుకోమన్నాడు. దాని డ్రైని 20 టైమ్స్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్పాడు? డై చేసినప్పుడు 6 మార్కుడికి ఎన్నిసార్లు వచ్చింది? 1 to 6 వన్ నెంబర్ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది? వితౌట్ డాట్స్ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది అనేది ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, చూద్దాం దాన్ని. Okay, now the X. A coin has tossed in 1,000 times with the following frequency: head 455, tail head up 545. A coin has tossed how many times? The tossed is 1,000 times. 1,000 times. Okay, 1,000 times. And అలా చేసేటప్పుడు ఎన్నిసార్లు హెడ్ వచ్చింది ఫ్రీక్వెన్సీగా? హెడ్ హ్యాస్ కమ్ 555. సారీ 455 and tail 545. Now complete the probability of each event. Okay, so దీనికి ఎలా రాసుకోవాలి? The coin is tossed completely how many times? 1,000 times. And the trials as well as let us the event of the getting a head and getting tails one we have to take. So the number of times of head comes up, we have to take probability P of E equal the probability. Okay, number of heads. The formula we have to use number of heads over total number of tails. Okay, now P of E, what is the number of heads? Is the 445 over 1,000. So if you now it convert in a fraction, what will get? Decimal 0.455. Okay, this is probability of E. Probability of E mean it is the head one. Okay, now we have to do like this, getting one probability of say E1 next E2. E2 what? Tiles one.
Tiles 1, what is the one? Same formula we have to use. Number of tiles. Number of tiles over the total number of trials. Okay. Now what is the trials? How many times they had done? 545. And how many times they had trials? 1000 times. Okay, Sabrish, 1000 times. Yes. So now we have to convert in a fraction in a decimals. So 0.545. Okay. Now we have to do together of the PE1 and PE2 probability. So PE1 plus PE2. PE2. So what is that one? First PE1, what we'll get? 0.455 plus 0.545. If you do addition, what we'll get? 1. The probability of E and E1 are only 2 possibles. That outcome from each trial is the 1. Okay? Hello? Okay, ma'am. Okay, now another example. 2 coins are tossed simultaneously in a 500 times. 2 coins that done simultaneously 500 times. Then we get 2 heads. 2 heads they get. First one 2 heads get 105 times. Second one they get 275 times. Okay. Now number of heads, no tiles. When we had to find the probability of occurs is the event. So what we have to find now? We have to find the probability. Same the first one how we are done. So we know the number of times, and first time had this is the one. Second time this is the one. Okay. Now PE probability of 1. Probability of 1, first what is the formula? Number of heads over totally number of trials. First number of heads what? 105 over totally number of how many times get? 500. Okay, Savarish. Now we have to Okay, ma'am. convert in a decimal 0.21. This is the chances of probability E1. Now we have to take probability 2. PE2. PE2 what? How many times get second time? 275 times. So 275 times over 500. అప్పుడు డెసిమల్ కు మారిస్తే ఏమొచ్చుద్దమ్మా 0.50 సారీ 0.55. Okay, now P3. Now P3 what? P3 also there 120 over 500. So we get 0.24. Okay, P1 we get the 0.21, P2 we get 0.75, and P3 will get 0.24. Now we have to do together everything addition P1, P2, P3.
Now see PE1, PE2, PE3, the probability. What is the answer we get? The 3 we have to do addition. 0.21 plus 0.2555. Next 0.24. If we do addition, we'll get 1. The probability of chance is the 1. Okay. Now E1 and E2, E3, all outcomes of the trials is the 1. Okay. Okay, ma'am. Now another example will take, they're given in a table. No, sorry, not this picture. Another one, they given the table. See, they have given the another picture. They're given the table of the first. They're given the table format. From this table format, we have to find the probabilities. So see what they're given digits. First 0 and frequency. They're given the table 0, 1, 0 to 9 and the frequency 20, 26, 22. The chances of the frequency. Okay, first what we have to find, a die has thrown the completely 1000 times. Okay, a die has thrown the completely 1000 times. Which frequencies come out of outcome? So 1 to 6. Which has come 1 to 6. Next, find the probability of getting each outcome. ఓకే మనం ప్రతి ఒక్కదానిది ఎంత వచ్చింది అనేది ఫైండ్ చేయమన్నాడు. బట్ ఇక్కడ ఏమని అడిగాడు ఇంకోటి ఓన్లీ 1 to 6. ఓకే 1 to 6 అడిగాడు. 1 to 6 అడిగాడు కాబట్టి ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ టేకింగ్ డిజిట్ 6. ఓకే సబ్రీష్, ద ప్రాబిలిటీ టేకింగ్ ఛాన్సెస్ the probability digit 6. So now frequency of 6. Now what is their frequency of 6? This is the one only, na 6. So 6 frequency what? 6 frequency what, Sabrish? Sabrish? Yes, ma'am. 6 frequency ఏంటి? అక్కడ రౌండ్ అప్ చేసాను చూడు. 6 frequency ఏంటి? 14. And how many times 14. They has done the crossed the one is the 200 times. So see total number of selected the telephone number is the 200. If you do 14 over 200, if you convert the decimal, it will get the 0.007. Okay. Okay, ma'am. So now we can do the probabilities of the number of having digits is the unit place. Okay. Now the probability of digit 6 by evening, that one is the finish. Now the fourth one. Now another one. The recording weather the station show that out the forecast one 250 times. So how many times they're given? 250. Now what is the probability that given the day item day it was correct or it not correct, it wasn't correct? So first one what they asked the what is the probability that given day items correct? Okay,
ఆ ఫార్కాస్ట్ ది ఫస్ట్ ది కరెక్టా కాదా, సెకండ్ వన్ ది ప్రాబిలిటీ పర్ డే లో కరెక్టా కాదా అనేది చూపియాలి. అయితే ఫస్ట్ ఆన్సర్ చూడు, ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ day for each is the recorded is available. So how much that one? 250. First question what they ask, what is the probability that on given day it was correct? So first day one what? Number of day when the forecast was correct. The first day when the forecast was correct. Number of day when the forecast was correct by the total number of recorded the total number of days, the total number of days for which is recorded is the available. So what is that one? 175 over 250. Okay. Now we have to do this one decimal 0.7. Okay, Savrish. Okay, ma'am. Now same the second one kuda ante, the number of day when the forecast was not correct. So first the forecast was not correct ante first number of ante ichadu recording 250 ichadu kada. Yes, 250 minus 175. మ్యామ్ ఒక్క నిమిషం మ్యామ్ ఎవరో వచ్చారు. Okay. మ్యామ్ Okay, Sabrish. So the forecast to 250 minus 175. So if you take away to what? 75. Okay. Now the forecast was not 1. So 75 over 250. So what will get? 0.5. 0.5. Now we have to do forecast one. ఒకటేమో కరెక్ట్ ది, ఇంకోటి ఇట్ వాజంట్ కరెక్ట్. నాట్ కరెక్ట్ అది ఇంకోటి వచ్చేటప్పటికి. ఈ రెండు ప్రాబిలిటీని మనం ఎడిషన్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? 0.7 ప్లస్ 0.3 ఈక్వల్ టు 0.1. ఓకే సబ్రీష్, ఏమని అంటే క్వశ్చన్ ఏమి లేదు, రికార్డ్ చేసిన వెదర్ ఫార్కాస్ట్ స్టేషన్ది మొత్తం రికార్డ్ చేసింది 250 టైమ్స్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఆ వెదర్ ఫార్కాస్ట్ వాజ్ కరెక్ట్ అది 175 టైమ్స్ ఇచ్చారు. ఇదేమో రికార్డ్ చేశారు, ఇదేమో టైమ్స్ ఇచ్చారు. అయితే దీంట్లో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గివెన్ డే ఐటమ్ వాజ్ కరెక్ట్ వన్. ఓకే, ఫస్ట్ దీంట్లో ద డే వాజ్ కరెక్ట్ వన్ అది తీసుకోవాలి. కరెక్ట్ డే వన్ వాజ్ తీసుకోవాలంటే నెంబర్ ఆఫ్
ప్రాబిలిటీ నెంబర్ ఆఫ్ కరెక్ట్ వన్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ డే కరెక్ట్ వన్ ది తీసుకోవాలి. కరెక్ట్ వన్ ది ఎంత ఇచ్చాడు? 175 ఓవర్ 250. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే మనకి 0.7 అని వచ్చింది. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది? ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ వన్ తీసుకోవాలి. ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ వన్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ కరెక్ట్ వన్ ది దీన్ని టేక్ అవే చేశారు. ఆ టేక్ అవే చేసినప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 75 వచ్చింది. సో 75 ఓవర్ 250. ఓకే, దీన్ని మళ్ళా మన డెసిమల్లోకి మార్చుకుంటే ఏమొచ్చింది? 0.3. ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్రాబిలిటీ PE ఇదేమో PE2. ఈ రెండింటి మనము ఎడిషన్ చేసుకోవాలి. సో PE1 ప్లస్ PE2 ఈ రెండింటిని ఎడిషన్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? 0.7 ప్లస్ 0.3 ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, నా దీనికి నోట్స్ ఉంది కదా నీ దగ్గరే? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, ప్రాబిలిటీస్ కి పెద్ద ఈజీ చాప్టర్ కాబట్టి నువ్వు చేసేసుకోవచ్చు. నువ్వు టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సరే. A tire manufacturing company kept a record of the distance covered before tire needed to be replaced. Okay, a tire manufacturing company ఆ రికార్డెడ్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేసేలోపు ఇంకో దాన్ని నీడెడ్ గా రీప్లేస్ చేసేసుకున్నాడు. ద టేబుల్ షో దట్ రిజల్ట్ ఇస్ ద 1000 cases. ఓకే, అయితే ఏమి 1000 కేసు తీసుకున్నాడు? అయితే టేబుల్ ఏం తీసుకున్నాడు? ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాడు. అన్నిటికీ ఒక దానికి కంపెనీది టైర్స్ కంపెనీది డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాడు. డిస్టెన్స్ ఏమేమి ఇచ్చాడు? ఇన్ కిలోమీటర్స్ లో లెస్ దాన్ 4000 to 900 లైక్ దిస్. దేర్ గివెన్ మోర్ దాన్ 14,000. నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ దాని లెస్ దాన్ ది 20, సెకండ్ దాన్ని వచ్చి 220, 325, 445. ఓకే, అది టేబుల్. అది క్వశ్చన్ ఏమని అడిగాడు మనల్ని? ఇఫ్ యు బై ఎ టైర్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ? ఓకే, ఆ ప్రాబిలిటీ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీలో ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది? ఇట్ విల్ నీడెడ్ బి రీప్లేస్డ్ బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఎ కవర్డ్ 4000 kilometers. ఓకే, ఆ 4000 kilometers దానికన్నా ముందే మనము దాన్ని రీప్లేస్ చెయ్యాలి. అవును కదా? అయితే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ ఎన్ని ఇచ్చాడు? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ ఇస్ ద 1000. ఓకే, 1000. మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమని అడిగాడు? ఇట్ విల్ నీడెడ్ టు రీప్లేస్ బిఫోర్ 4000 kilometers కి బిఫోర్ మనము దాన్ని రీప్లేస్ చెయ్యాలి. సో దాన్ని 4000 దానికంటే రీప్లేస్ చేయాలి కాబట్టి చూడు, ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ టైర్ దట్ నీడెడ్ రీప్లేస్ బిఫోర్ ఇట్ కవర్స్ ఇన్ 4000 kilometers. ఇక్కడ 4000 kilometer ఫ్రీక్వెన్సీ ఏముంది? 21 ఉంది. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బై డిస్టెన్స్. సో 4000 kilometer ఏమున్నది డిస్టెన్స్? ఇక్కడ 20/1000 అంతే కదా ఉన్నది. ఆ 20/1000 ని ఫ్రాక్షన్ లో నుంచి మార్చుకుంటే డెసిమల్ లోకి 0.22 అనేది మనకి వచ్చింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమని అడిగాడు దాంట్లో? ఇట్ విల్ లాస్ట్ మోర్ దాన్ 9000 kilometer. లాస్ట్ ది మోర్ దాన్ 9000 kilometer అని అడిగాడు. 9000 అంటే ఇదేగా ఉంది మనకి. దిస్ ఇస్ ద వన్ 9001 అండ్ మోర్ దాన్ 9001 కూడా ఉన్నది. సో మనం ఏం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు? మోర్ దాన్ 9000 తీసుకోవాలి కదా. మోర్ దాన్ 9000 ఏమేమి ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ ఉన్నది, ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా. సో మనం ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ రెండింటిని యూజ్ చేయాలి. 210 ప్లస్ 325. సో అలా యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడు క్వశ్చన్ లో ఏం రాసుకున్నాడు?
the frequency of tire will last more than 9,000 kilometers is 325 plus 445. ఇక్కడ ఈ రెండింటిని ప్లస్ చేసుకున్నారు కదా, అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమొచ్చింది 770. సో 770 over number of tires. Number of tires is the 1000. Am I right? So 770 over 1000 equal to fraction. If you convert in fraction, 0.77. Okay. First, second question కూడా అయిపోయింది. Now third question ఏం అడిగాడు? It will needed repaired. It will needed to be replaced after has covered somewhere between 4,000 kilometer and 14,000 kilometer. దీనికి మధ్య అడిగాడు 4,000 నుంచి 14,000 కిలోమీటర్ కి మధ్యలోది అడిగాడు. సో 4,000 కి అండ్ 14,000 కి మధ్యలో ఉన్నవి ఏమేమి ఉన్నవి? 210 ఫ్రీక్వెన్సీ ఇదే కదా 4,000 టు ఇంకో ఏమని అడిగాడు 14,000 ద బిట్వీన్ దిస్ ఇస్ ద వన్. ఈ రెండే కదా 4,000 నుంచి అండ్ 14,000 కి బిట్వీన్ ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఆ రెండింటిని మనము ఎడిషన్ చేసుకోవాలి. ఆ ఎడిషన్ చేస్తే ఏమొచ్చింది చూడు 535. ఓకే సబ్రీ, దీన్ని మళ్ళా మనం ఏం చేసుకోవాలి ప్రాబిలిటీ ఛాన్సెస్ లోకి మార్చుకోవాలి. అప్పుడు ఏమొచ్చింది రిక్వైరింగ్ ది బిట్వీన్ ది 4,000 14,000. సో అప్పుడు ఏమొచ్చింది రెండింటిని చేసుకుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎడిషన్ చేసుకుంటే 535 ఓవర్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్. నెంబర్ ఆఫ్ టైర్స్ ఎంత 1000. ఓకే, ఇఫ్ యూ డూ దట్ వన్ డెసిమల్ 0.535. ఓకే, అడిగిన 3 క్వశ్చన్స్ అర్థమైనవిగా. ఫస్ట్ వన్ ది 4,000 కిలోమీటర్ కి ముందుగానే రీప్లేస్ చేయమన్నాడు. సెకండ్ వన్ ది 9,000 కిలోమీటర్ మోర్ దెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది ఫైండ్ చేయమన్నాడు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటిది 4,000 నుండి 4,000 అండ్ 14,000 కి మధ్యలో దాన్ని మనము తీసుకోవాలి. బిట్వీన్ అన్నాడు కదా, బిట్వీన్ రీప్లేస్మెంట్ దాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకోవాలి. అప్పుడు వాటిని తీసుకొని ఎడిషన్ చేసి ఇలా డెసిమల్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అర్థమైంది అది? Yes, ma'am. Now the second example, see the percentage of a mark obtained by student in the monthly unit test has given below. So the unit test marks has given this table. The unit test marks, first one what? See how my first test and first to 5 tests. Percentage of the marks. First one is the 69, second one 71, third one 73, fourth one 68, and last one is the 74 of the fifth one. So based on this data, find the probability that the students get more than 70 marks in the unit test. ఓకే, దీంట్లో ఏం ప్రాబిలిటీ అడిగాడు? మోర్ దెన్ 70% మార్క్స్ ఉన్న స్టూడెంట్ యూనిట్ టెస్ట్ అడిగాడు. మోర్ దెన్ 70 ఎవరున్నారు ఇక్కడ చెప్పు, నువ్వు ఆన్సర్ నువ్వే చెప్పేసే ఇప్పుడు ఏంటిది ఎలా వచ్చింది అనేది. మోర్ దెన్ 70% స్టూడెంట్ ఎవరున్నారు సబరీష్? మ్యామ్ సెకండ్ మోర్ దెన్ 70 సెకండ్ ఉన్నది అండ్ ఫిఫ్త్ ఉన్నది 3 కూడా ఉన్నది. సెకండ్, థర్డ్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇవన్నీ మోర్ దెన్ 70కి ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఎలా చేసుకోవాలి ఆన్సర్? మనము టోటలీ ఎన్ని మార్క్స్ చూడాలి కదా ఫస్ట్ ఇక్కడ. టోటల్ మార్క్స్ ఏమైనా ఇచ్చాడా? ఇయ్యలేదు. మంత్లీ టెస్ట్ అని ఇచ్చాడు. సో ప్రాబిలిటీని 70% ఇచ్చాడు కాబట్టి వీటిని ఎడిషన్ చేసుకొని మనము చెయ్యాలి.
See, the total number of unit tests is the 5, right? They're given the 5 unit tests. So the total number of tests is the 5. Then how ఎంత మందికి వచ్చినాయి? మోర్ దెన్ 70%, 3 పీపుల్స్ కేగా వచ్చింది. Yes, ma'am. సో 3/5. 3/5 చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 0.6. ఓకే సబరీష్, ఏం లేదు, చాలా ఈజీగా ఉన్నది. జస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? 5 టెస్ట్లు ఇచ్చాడు. ఆ 5 టెస్ట్ లో 3% మోర్ దెన్ 70% ఉన్న పీపుల్ ఎంత అని అడిగాడు. దాన్ని ప్రాబిలిటీగా తీసుకున్నాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్ టెస్ట్ మనకు తెలుసు కదా, 5 టెస్ట్. ఆల్రెడీ అది టేబుల్లోనే ఇచ్చాడు ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ మోర్ దెన్ 70% వచ్చిన పీపుల్ కూడా ఉన్నారు, 3 పర్సన్స్. కాబట్టి 3/5 అంతే కదా. Yes, ma'am. Now second example, an insurance company selected 2000 divers at a randomly. Okay, in particular city, find relationship between age and accident. The date obtained are given the following table. Okay. Ma'am, నేను ఇది చేయనా మ్యామ్, ఇది ఈజీగానే ఉంది. ఓకే, యూ కెన్ డూ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబిలిటీస్ అన్ని నువ్వు చేయగలుగుతావు, జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంతే. ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాడు చూడు, క్వశ్చన్ ఏమని అడిగాడు చూడు, ఆ టేబుల్లోనే ఉన్నది క్వశ్చన్ కూడా చూడు. బీయింగ్ 18 and 29 years of age and having exactly 3 accident in the 1 year. అర్థమైంది కా క్వశ్చన్? ఏమని అడిగాడు? 61 members. 61 డ్రైవర్ 61 నెంబర్స్ ఉన్నాడు. 18 to 29 మధ్యలో వాళ్ళు 3 ఇచ్చాడు కాబట్టి ద ఫ్రీక్వెన్సీ వి హావ్ టు సీ ఇన్ ఏ 3-1. మ్యామ్ అప్పుడు 61/2000 చేస్తాం కదా మ్యామ్? అంతే, అవును, 61/2000 బికాస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డైవర్స్ ఆర్ 2000. Yes, ma'am. So 61/2000 we can do the decimal, that one. Yes, ma'am. Next one also same, see. Yes, ma'am. 30 to 50 years మధ్యలో వాళ్ళు having more than in a accident in a year, more than 1 or more అని అడిగాడు. సో అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి నువ్వు? 1 నుంచి మోర్ దెన్ ఉన్న వాళ్ళన్నిటిని ఫ్రీక్వెన్సీని మనము ఎడిషన్ చేసుకోవాలి, అంతే కదా? Yes, ma'am. అయితే అప్పుడు 125, 60, 22 and 18 వస్తుంది మ్యామ్. అంతే, ఎక్సెప్ట్ 0ని వదిలేసి నువ్వు అన్ని చేస్తే అయిపోయింది. ఎక్సెప్ట్ 0ని వదిలేసేవనుకో మనం ఇక్కడ, ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చిన 3ని మనము ఎడిషన్ చేసుకోవాలి, అంతే కదా? 125, 60, 28 ఈ రో అంతా మనం ఎడిషన్ చేసుకోవాలి. అవును, ఆ ఎడిషన్ చేసి సేమ్ 2000 అంతే. ఇట్ ఈస్ ద వెరీ ఈజీ. నెక్స్ట్ వన్ ఏమని అడిగాడు? హ్యావింగ్ ఇన్ నో యాక్సిడెంట్ ఇన్ ఏ 1 year. హ్యావింగ్ నో యాక్సిడెంట్ ఇన్ ఏ 1 year అని అడిగాడు. అంటే యాక్సిడెంట్ ఈ 1 year లో లేనిది ఎంత ప్రాబిలిటీ మనం చెప్పాలి. అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి సబరీష్? Yes, ma'am. అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి మనం? నో యాక్సిడెంట్ కాబట్టి 0 అంటే నథింగ్ అనే కదా, నో అనే కదా. మనం ఈ 0ని మొత్తం తీసుకొని కౌంట్ చేసుకొని బై 2000 చేసుకుంటే సరిపోయింది. ఈ 0ని మనము ఎడిషన్ చేసేసాంకో, 0 ప్లస్ ఉన్న 3ని ఎడిషన్ చేసుకోవాలి. 440 ప్లస్ 505 ప్లస్ 360 ఎడిషన్ చేసుకొని ఓవర్ 2000. ఓకే సబరీష్, చూడు, అంతే కదా? చూసి అక్కడ ఆన్సరు. ఓకే, now 8-1 we are done. Now 8 problem, am I right? 8 is the over.
9th one. You check Savarish 9th one also. Even this is also easy. Savarish, Okay, ma'am. this 9th one also easy. Consider frequency distribution of the table. Distribution the table. ఏం టేబుల్ ఇచ్చాడు మనకి? And which has given weight of the 38 students has the class. So find the probability weight of the student in the class lies in the interval 46 to 50 kgs. సో ఫస్ట్ ఏం చేసుకోవాలి మనము? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంత మంది ఉన్నారు మనకి ఇక్కడ? 38 అని ఇచ్చారు. క్వశ్చన్ లో కూడా ఇచ్చాడు 38 అని స్టూడెంట్స్ ఇచ్చారు. సో 38 ఓవర్ హౌ మెనీ కేజెస్? 46 to 50. 46 to 50 mean what we have to do? We have to do take away. Yes, ma'am. So we have to use that one, and we have to use the last one picture, the table of number 4. సో అక్కడ ఉన్న దాన్ని తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాడు. 4 లోని 3 ఇది. ఓకే, 3 అనేది ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు చూడు, టేబుల్ ఎగ్జాంపుల్ 4, టేబుల్ 1.4 ఎగ్జాంపుల్ 4ది మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. ఆ టేబుల్ లో ఉన్న 3 తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకున్నారు. ఓకే, 3 ఓవర్ 38. అండ్ జీరో ప్రాబిలిటీ మీన్ ఏమీ లేదు కాబట్టి 30 kgs కి ఏం తీసుకున్నాడు? 38 ఓవర్ 38 తీసేసుకున్నాడు. ఓకే సబరీష్. ఓకే మ్యామ్. నెక్స్ట్ వన్ చూడు, ద 10th 50 seats were selected randomly from each of 5 bags of the seeds and were kept under standardized condition favorable to the germination. After 20 days, the number of seeds which had germinated in each collection of were counted or recorded. So we have to follow this table. What they given? Number of bags. Number of bags any? 5. Okay. Number of seeds in a germinated, it is in a 5 frequency they're given. Now what is the probability? More than 40 seeds in a bag. దేంట్లోని more than 40 seeds in a bag? Which one? ఏది ఉన్నది సబరీష్? మోర్ దెన్ 40 ఉన్న బ్యాగ్ ఏంటి? 2 ఓవర్ 2 ఉన్నది. సో ఇక్కడ ఏం రాసుకోవాలి? 2 ఓవర్ 2 అండ్ 3 అండ్ 5. సో ఈ మూడింటిని ఎడిషన్ చేసి మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? 5. Yes, ma'am. ఓకే, ప్రాబిలిటీ 3 ఓవర్ 5 అంతే కదా? Yes, ma'am. నౌ సెకండ్ వన్ సి 49 seeds in a bag. 49 ఉన్న seeds in a bag ఏమన్నా ఉన్నదా? 0. So there is no probability. More than 35 seeds in a bag. More than 35. Yes, ma'am. 5. 4. Yes, ma'am. 4 ఉంది కదా సబరీష్? 4 మోర్ దెన్ 35 కదా? Yes, ma'am. సో అదేముంటుంది ప్రాబిలిటీ? 4 ఓవర్ 5 అంతే కదా? Yes, ma'am. సో ప్రాబిలిటీస్ ఇంతే ఉంటాయి. అండ్ నువ్వు ఈజీగా ఉండిద్ది. నువ్వు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇది ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేసేసాయి, ఎగ్జామ్ కి అయిపోయింది నీకు ప్రాబిలిటీ ఎక్సర్సైజ్. దీని మీద ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? సో ఐఎమ్ లీవింగ్ ది క్లాస్. Okay, ma'am.